Szóval, kedves suséf, jó ez a desszert, de. Good evening, mademoiselle. Good evening, sir. How can I help you? That was a magnificent dessert you served us tonight. I wanted to tell you personally how much both Monsieur Bouc and I enjoyed it. Thank you very much, sir. In fact, it is so good. Monsieur Bouc insists on knowing how you made it. Oh, sir, I'm sorry. You must know a chef never gives away their recipes. But, well, you helped with the refrigerator, and without space in it for me, there would have been no dessert. Very well. To prepare tonight's dessert, first I melt sugar to make caramel. Then I spread this caramel to make tuiles. Between two tuiles, I add a small scoop of lemon ice cream, and I put the whole thing on a strawberry crown. Poirot, you are suspicious even now. The pastry chef gave up her prized recipe a little too easily. I sense she wasn't entirely honest with me. Igen, túl könnyen kiadta a csaj a receptet. Valószínű, hogy valami itt hazugság. De mi? Melt sugart még karamell. Volt ezen karamell egyáltalán? Amúgy. Now spread this caramel to create trees. Jó talán. Between two tuiles, I add a small scoop of lemon ice cream. And I put the whole thing on a raspberry crown. Az igaz. Aztán ez sugar to make. Talán? She is lying, but why? Nem ez. Ajzék, a karamell tulik. Oh, the truth cannot hide from Poirot forever. Ez sem, de melyik? De between two tulies I add a small scoop of lemon. Azt nem oda rakta. Nem? She may be telling the truth, but I cannot be certain. Mi ez? And I put the whole thing on a strawberry. Az egész cuccot rá... Igen, de a strawberry az nem ott van. Jó, most már Thank you esett. for sharing your recipe with me, but I doubt those are strawberries you're using. Oops. You have a good eye, Monsieur Poirot. Very well. What fruit do you think I used? Egyetemen Róz, igen, ebbe kavarodtam bele, hogy epret mondott, nem málnát. You used raspberries, not strawberries. I'm not fooled. You're right. Mr. Bouc, he couldn't tell the difference. Let's move on to the bottom part of the dessert. My favorite part of Az the dish. alja. First, I melted some butter. I crumbled Vajat. pieces of chocolate into the butter. Az a And baj, I nem placed the látom. mix in a circular mold. Finally, I let the whole thing cool down to let it harden. Jó, azt mondja, hogy vajat melegített. Crumbled pieces of chocolate into the butter. Ez nem csoki. Then I placed the mix in a circular mold. When I let the whole thing cool down to let... És szerintem nem csoki, nem? It's certainly not chocolate. Mert Mr. erről Crumb. I beszélgettünk. see you do have an excellent palate. Do you know what ingredients I used? Crushed biscuit. A clever pastry chef might mix crushed biscuits with butter to create this delicious base. That's it. You're getting closer to the entire recipe. Closer? I've caught murderers with less difficulty than this. I'll give you one last challenge. I'm sure you will be able to figure out the order I mix my ingredients in. If you can, you will have earned my recipe. Mademoiselle, solving the murder of Roger Ackroyd was easier than this. Jó. Azt mondja, hogy the recipe of the dessert. Bazd meg. The vanilla is added just before the flour. The eggs are added first or last. The orange peel comes later than just
Várjunk, melyik lehet itt az esző? You should never add sugar and milk. The sugar is added later than the one. The eggs and orange peel are right next to each other in the... Mi van? Nem tudom, kezdjük valahol mondjuk itt. Ez micsoda? Ez a list, azt hiszem. The vanilla is added just... Melyik a vanília, bazd meg? Ez a vanília? Azt azért visszaléptem. Tehát ez lenne a vanília? Azt hiszem. The eggs are added first or last. Tehát vagy először, vagy a végén. The orange peel comes later than the flour. Ez talán lehet jó. The sugar is added later than the vanilla. Igen. The eggs and orange peel are right next to each other in the rest. Na, várjunk ez. Várjunk. Wait a second. Azt mondja, hogy ez egy jó kiinduló pont, hogy a tojás vagy ugye az első, vagy pedig az utolsó, viszont itt írja, hogy a tojás és a narancs egymás mellett állnak a receptben. Tehát nézzük meg azt, hogy mi van, hogyha így van. És ide van írva, hogy the vanilla is added just before the flour, tehát akkor ez lehet a vanília, és ugye lehet ez itt a list. Igen, az orange peels comes later than the flour, akkor viszont ezek átkerülnek ide az utolsó helyre, és ezek talán ide kerülhetnek elő, nem tudom. The one is just before. Igen, orange peels comes later than the flour. Az ott van. You should never add sugar and milk consciously. Aha. Tehát lehet, hogy ez így van. Sugar is added later than the vanilla. Tehát akkor ez lenne a sugar, és ez lenne a milk. Nyomozónak kéne mennünk amúgy, nem azért. Beszarsz, hogy kitaláltuk. És akkor vissza kell mennünk. És elmondod, hogy what is the kolbászos kifli. As promised, my recipe is yours. Give me 5 minutes to write it down for you. Thank you. I am in your debt. I can take advantage of this moment to Na nézzük meg a resume többit. observations of the passengers. Did you enjoy the meal? I'm not used to meals like this. You do not have good restaurants in Kenya? Actually, we do. This is in the 1930s. I did not mean to offend. You didn't like the meal? The lobster, it was undercooked, and the potatoes were too dry. I expect, being Princess Dragamirov's assistant, you must be used to eating well. Cooking is an art. You do not need to wear the chef's hat to be an artist. What is your favorite dish? Curry roast. It is a specialty of mine. Szóval, te mi vagy, dude? Did you enjoy the meal? I'm not used to meals like this. You do not have good restaurants in Kenya? Actually, we do. This is in the 1930s. I did not mean to offend. You didn't like the meal? The lobster, it was undercooked, and the potatoes were too dry.
I expect being Princess Dragomirov. Megnézzük. Do Nem not think brit. that's the Várj. right answer. Hintek. Egy német 33 éves. Assistant. She seems to be attentive. Jó, hát ez kiderül, akkor ő német. Ezek szerint. Nem tudtam eldönteni, hogy micsoda. My little grey cells did not let me down. I made a lot of progress on the expenses last night, sir. I should be done by tomorrow morning. You're supposed to be a fast worker, Hector. Sorry, sir. Working here is not as comfortable as in our office in Boston. You're lucky to ride in a train like this. Ő Boston emlegetett amerikaira gondolnék, és akkor ő is ilyen 40-es éveiben van. Secretary. Így van. Et voilà. Here you are, sir. My recipe. Please tell Mr. Book he should not expect my recipes for the other desserts. Thank you very much, mademoiselle. I know he will sincerely appreciate the gesture, and I will make certain he gets the message. Jó. Megvan a recept, akkor elmondhatjuk, hogy what is the kolbászos kifli. Bravo! You were gone such a long time. It proved more challenging than I expected. This is wonderful. Did it require the use of your little grey cells? More the exercise of my little taste buds. Thank you so much, my friend. Eat your dessert. You've earned it. Good evening. My name is Ratchet. I think that I have the pleasure of speaking to Mr. Hercule Poirot, is that so? You have been correctly informed, monsieur. Your exploits are well known on my side of the Atlantic. In my country, we come to the point quickly. Mr. Poirot, I want you to take on a job for me. Are you interested in earning a lot of money? My clientele, monsieur, is limited nowadays. I undertake very few cases. Why, naturally. I understand that. But this, Mr. Poirot, means big money. Big money. Ez a dude vajon lehet olasz? Nem tudom. Are you interested in earning a lot of money? My clientele, monsieur, is limited nowadays. I undertake very few cases. Why, naturally. I understand that. But this, Mr. Poirot, means big money. Big money. Businessman, hát talán olasz, amerikai élet nem mondod. This is wrong, but I'm never far Komolyan? from the truth. Amerikai. That's the right answer. What is it you wish me to do for you, Monsieur Ratchet? Mr. Poirot, I am a rich man. Egy gazdag. Very rich man. És fel is Men vág in that vele. position have enemies. I have an enemy. Monsieur, Van egy in ellensége. my experience, when a man is in a position to have, as you say, enemies, then it does not usually resolve itself into one enemy only. Yes, I appreciate that point. Enemy or enemies, it doesn't matter. What does matter is my safety. My life has been threatened, Mr. Poirot. Ó, I'm a man who veszélyben can van az take pretty élete. good care of himself. But as I look at it, a little insurance wouldn't hurt. And remember, big money. I regret, monsieur, that I cannot oblige you. What's wrong with my proposition? If you will forgive me for being personal, I do not like your face, Mr. Ratchet. Ó, If you wouldn't mind, I'd like to finish my coffee peacefully. úgy tűnik, hogy nem vállaltuk el a munkát, amit ajánlott. Nem tudom, hogy ennek lesznek-e visszarugásai egy kicsit. Na jó, go to sleep in the new cabin, ami elvileg ugye a 202-es. Viszont
Be lehet jönni? Csá. Nem engednek el, nem lehet benézni a hűtőbe. Kinyitottak a hűtőt, de nem lehet vele mit kezdeni. Valaki. Storage. Kellenek a bajuszok. Golden mustache. Golden mustache. És nem tudunk ennél hátrébb jönni. Lehet, hogy amúgy itt is lenne a hűtőben. Jó, mindenki elment. Megnézzük a WC-ket. Hogy hol lehet bajusz. Cső. A nightcap, Monsieur Poirot? A cup of coffee, Monsieur Fauché. Then I will retire to my new compartment. I am sure you will find it to be most comfortable. We have stopped? Yes, sir. Belgrade Station. If you'd like to go out and get some fresh air, now is the time. The train leaves at 9:15. No, I see that it is snowing. I will not seek out the fresh air. Probably a wise decision. May I suggest a chocolate to accompany your coffee? It is produced by my father, the best chocolatier in Switzerland. I would never refuse a chocolate with such high recommendation. I know you will enjoy it, and please let me know if there is anything else you require. Na, mit tudunk a dúdról? Elvileg svájci. Egészen fiatal. Olyan hintek. 28. Bartender. Jó. Igazából kitaláltuk már elsőre is. That was easy. Everything was perfect. Thank you very much. My pleasure. Is there anything you require, monsieur? No, merci. Ennyi? Nem lehet vele beszélni semmit. Nem. Ti mit csináltok? Aranybajusz? Why, I thought you'd left us. You said you were getting off at Belgrade. You misunderstood me. But, man, your baggage, it's gone. It has been moved into another compartment, that is all. Oh, I see. De mit beszélhetnek? Aranybajusz? Nincs. Te mit csinálsz itt? Hello. I wish you a good night, Monsieur Poirot. Good night. I hope you'll sleep well and that your head will be better in the morning. It is just the cold. I'm now making myself a cup of tea. I hope it'll warm you up. I hope so. Good night. Well, good night, my dear. What a brave girl. On the other hand, that man there in the next cabin, Monsieur Ratchet, he scares the hell out of me. There's something wrong about that man. My daughter always says I'm very És mégis mi a rossz vele When kapcsolatban? Mama gets a hunch, she's dead right. That's what my daughter says. And I've got a hunch about that man. He's next door to me, and I don't like it. I put my bags against the communicating door last night. I thought I heard him trying the handle. Well, whoever you are, I'm going right to bed to read. Good night. Good night, madam. Whoever I am.
történt itt? Monsieur Ratchet seems very upset. Igen, kicsit feldúltnak nézett ki. És mi vagyunk mellette? Wait, ez a szobánk. Nem lehet átmenni. Jó, azt akartam, hogy megnézem, hát, hogyha van aranybajusz valahol. Ez meg a mi szobánk ezek szerint. Ez ilyen mostó, aha. De azért a mi szobánk nem valami túl nagy. Aludjunk. Ah, finally a real bed fit for a king or a very tired detective. Valami történt. Monsieur Ratchet? Igen. Ce n'est rien, je me suis trompé. Franciául beszél. De valami hangot hallottunk. Valami történt. Na jó. Aludjunk vissza. 12:37. Negyed kettő. Ez szar történik. Good night, madam. Good night, madam. Ez a mellette lévő. Miért álltunk meg? The train has stopped, Mr. Michel. We have run into a snowdrift. Heaven knows how long we shall be here. I remember Havazik once being nagyon. snowed in for 7 days Where are we? between Winkowski and Brod. Oh la la. The American lady? Yes, don't worry. You'll know how Mrs. Hubbard is. Imagine to yourself the time I have had with her. She insists that there is a man in her compartment. Just imagine it, monsieur. In a space of this size, where would he conceal himself? I argue with her. I point out that it is impossible. She insists. She woke up and there was a man there. And how, I ask, did he get out? And leave the door bolted behind him? But she will not Micsoda? listen to reason. Kicsoda? That one does not leave time to listen. It's time for me to go back to bed. I wish you a good night, monsieur. Or what is left of it. Érdekes. De valami más hangot is hallottunk. 1 óra 20 perc. Ez 25 percre később, tehát ez mi volt az a nagy puffanás? Érdekes volt itt ez a vége. Több dolog is történt. The train is still stuck and the snow continues to fall. I should have taken an airplane. Well, I must make the best of it and join the other passengers for breakfast. Ez furán nézett ki. Havazott, és ugye gondolom az átjáró beomlott hóval, és nem tudunk tovább menni, ezt most jól láttam. Szóval go to the dining room.
Meg kell reggelizni. Ez micsoda? Milyen hintek? Ide milyen hint van? Minek? Legnagyobb fésű, kérem szépen. The mustache comb to tame unruly nuts. Ez a bajuszra való? Ez mi? Finest of curling irons for the mustache. Úristen. Nézd, van rá neki, nézd meg, vaxa. Wax to preserve the perfect symmetry of the mustache. Annyira tetszik, hogy mondja, mustache. The train still hasn't left. Igen. Tudunk-e erre menni? Tudunk. Ami nem tudom, hogy mennyire baj. Good morning, Monsieur Michel. Good morning, sir. Please enjoy our special breakfast in our restaurant. Lesz-e bent vajon? Nem. Erre is lehet menni. Ajajaj. Ez a bár. És a lounge. Várjál, akkor erre kell menni a izé miatt, a kaja miatt, nem? Gyönyörű. Ez is a second class felé megyek. Ja, ott van 2-es 1, ez az eleje. 2-es 1-es bár, étterem, stb. Tehát akkor ez lesz úgymond az a része a vonatnak, ami annyira nem érdekel minket. Csak meg akarom nézni, hát hogyha találunk itt bármit is. De ahogy látom, nem igazán lehet erre jönni. The train is completely trapped because of the avalanche. Hopefully not for too long. Jó, menjünk akkor a vonatnak a hátuljába. Itt is ki lehet nézni. Nem is figyeltem. Hogy de itt már lehet, hogy kinéztünk egyszer. Akkor 2-t kell hátra mennünk, ugye, mert a bár, illetve maga az éttermi kocsi rész. Itt vannak a vendégek. This delay is intolerable. I am supposed to be demonstrating the Firenze in My daughter said it would be the Firenzébe easiest kell lenni way a in parasztnak the 2 nap world. múlva. Just sit on the train. Good morning, madam. The snow is a predicament, is it not? I am Russian. Snow Orosz. is no stranger to me. Ah, the accent. Would it be St. Petersburg? You are very perceptive. Szentpétervári. Monsieur Poirot, is it not? And may I take it, I have the honor of addressing Princess Natalia Dragomirov. We dispense with the old titles these days. My husband, all of my past, was taken from me by these Stalinists. When they were gone, I became director of the Férje St. meghalt. Petersburg Museum of Antiquities to restore and preserve what I can of my country's history. Still, the delay must be vexing. If I must be late for my appointments, then they will wait. I know that I would certainly wait, madame. It has been my extreme pleasure to make your acquaintance, madame. Au revoir, Monsieur Poirot. Szevasz. A beautiful piano. What a luxury. Pity there's no one to play it. Na igen, senki se játszik rajta. Cső. Good morning, Mr. Fauché. You have early customers, I see. Yes,
I am stuck serving here as well at breakfast. Everyone is impatient. They keep complaining that the train is not moving. As if I could get out and push it. It's too early for me to order a boxcar. That is the appropriate drink, I believe. A gin triple sec, lemon and grenadine mix. A drink for a train indeed. But not perhaps for my breakfast. I think I will settle for an omelette. Good luck, sir. Miss Nielsen is helping to serve in the dining car. Jó. A sushi-t majd felszolgálja nekünk. Mademoiselle, you are not concerned about the train stopping? What can one do? Indeed, this does not make Itt annyira nem zavarja, hogy you megállt a have great vonat. strength to remain calm at a time like this. I know one far, far stronger than I. And that is? Well, that old lady, for instance. You have probably noticed her. She just has to lift her little finger and ask for something in a polite voice, and the whole train runs. It runs also for my friend Monsieur Bouc, but that is because he is a director of the line, not because he has a masterful character. You don't have to have a strong will when you have power. But I suspect I did not need to tell you that, Mr. Poirot. Mr. Poirot. Jó, tudtunk meg róla is dolgokat. Itt azóta se változott semmi. Nem lett itt aranybajusz. The Orient Express bar is certainly well stocked. Nem lett aranybajusz. Mint hogy itt se. Ugye? Igen. Itt az étterem rész. How long are we expected to be stranded here? It won't do much good complaining to me. That fellow there with the moustache, he may know something. De hogy tudunk? Excusez-moi, sir. Yes? Monsieur Bouc asks for you to join him in compartment 203-asba be kell mennünk. Történt valami. Look here, Poirot. Can you tell us anything? I can tell you the snow, it will not move aside on its own. Of course, but you obviously have some influence with Bouc. I am going to see him now. I will ask him if he has any information. Majd tájékoztatunk. Viszont, hát ezért reggelizni lehetne, nem? Jó, menjünk Bouchoz. Várjál, most be tudok jönni, meg tudom nézni, hogy mi van az izébe. Csak tudom megnézni, nézd meg, hogy kavargatja be szarszét, hogy vágják a virsliket. Egy aranybajusz. You can never have too many of these. Elmegyünk itt is hátra, megnézzük, hogy mik vannak itt. Nem lehet hátrébb menni. Jó, akkor viszont megyünk tovább. Menjünk Bouchoz. És informálódunk, hogy mit akar. Én valószínűsítem, szerintem megtörtént a gyilkosság, mert nem jött ki az a dude, akivel beszéltünk tegnap, illetve nem látjuk a szőke csajt se, a másik palit se, aki vele volt. Még szerintem biztos van valaki, de itt a pali. Akkor csak a szőke csajt nem látjuk. Meg valószínűleg a kopasz dúdot, aki bent volt nála. Meg ugye talán, aki meghallhatott. I don't know. Szevasz. Ah, my good friend. Come in. We had need of you. What has occurred? A passenger lies dead in his bed. Stabbed. A passenger? Which passenger? In there. He's an American. A man called Hatchet. It was his valet, Master Man, who was worried that Mr. Hatchet was not awake yet. Pierre Michel, the conductor, decided to break in and found the body. I see. Well, my friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police. Csak ide nem There tud is no jönni. cell tower for many kilometers. We could be stuck in the snow for De nem hours. tud jönni The rendőr. murderer is with us. On the train És a gyilkos now. még a The sooner vonaton we van. catch him, the sooner we'll be out of danger. The Dr. Constantine is already examining the body. Mon ami, this is not a missing train ticket. We must follow procedure. We must wait for the police to secure the crime scene. Please, Poirot. I will take full responsibility. Bouc, you ask.
Well, if we cannot contact the outside world, then... Oh, you are going to drive me crazy. In Nekünk kell megoldani this az ügyet. problem intrigues me. I was reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck here. And now, a problem lies ready to my hand. You accept then? C'est entendu. You place the matter in my hands. Jó. Lássuk, hogy mi van, de először... Good. We are all at your service. This is the room right here. Jó. Vizsgáljuk meg. Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Ő a kenyai dude. Forgive me, Doctor. You are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please, if you need any help, I won't be far away. Jó, próbáljuk meg összerakni. Ő kenyai. Hát, ez 89 éves. Nem tudom. Nézzük már meg a hinteket. The doctor is not Moroccan. He's not. Igen, azt tudjuk, hogy ez ő. He's a Kenyan doctor and his 40s. And seems very professional. 47 éves. Érdekes. Ő egy doktor. Et voilà. Jó. Kérdezzük ki, hogy mit állapított meg. I assume the open window complicates matters. Indeed, conditions are not perfect. What can you tell me about the victim? He died from multiple stab wounds of varying angles and depth. More than one would have been fatal. I would place the time of death roughly between midnight and 2 a.m. With more time, I hope I can be more precise. Did you touch anything in here this morning? I checked for a pulse. There was none. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. Did you know the victim? Not at all. I noticed him last night at dinner, but I did not pay much attention. I'm sorry, Doctor, but I must question you. Of course. I must be considered under suspicion like everyone else. May I know your movements last night? I share compartment 101 with Mr. Booth. He would not stop talking about his beloved train. I listened to him for hours talking about his Orient Express. My friend Book will no doubt confirm this. Jó, derítettünk itt dolgokat. Viszont... vannak dolgok, amik nem stimmelnek. Ugye egy csajt láttunk összesen kijönni éjfél és hajnal 2 között. Jó, vizsgáljuk át a hullalát, mondjuk. Pohár. Van valami a poharában. Nem ezt akarom. Összetört telefon. Ott egy fegyver. Bizony, bizony, egy fegyver. Last night, Monsieur Ratchet said he takes precautions. I see now what he meant. He knew he was in danger. Tudta, hogy veszélyben van, ugye? Be is akart bérelni minket. És készen akart ráállni, bármi is történik. Érdekes. Le van esve ott valami. Ez egy vép, egy banánízű vép. Nem tudom. Itt van valami az ágy alatt. Egy szalvéta. A handkerchief. There's a letter H
embroidered on it. Ennyi van rajta, érdekes. Szórt As you sebek. see, the victim has been stabbed many times. Sokszor Several megszúrták. alone would have been fatal. Yes, I agree. An attack most savage. Nagyon sokszor megszúrták. I will, of course, prepare a complete report on my findings. Thank you. Kieshetett a kezéből valami talán, nem? Fegyvert nem volt ideje elővenni. Óra, ami megállt. The watch is broken. 1 óra 15 perc, ezt hallottuk. 1:15 a.m. One would expect that to be the time when the attack occurred. Így van, szerintem ekkor történhetett valószínűleg a támadás. Ó, ennyit látunk itt a testen meg a környékén. Ajtó. Where can the killer have gone? The chain lock is broken. El van törve a Intuition zár. tells me that he broke the chain on the door to get into the room. Tehát valószínű, hogy itt törhetett be. Mert ugye le van törve. Ez meg egy I wonder what összetépett, could be in this photo. összetépett kép. Pillanat, ezt össze kellene raknunk. Igen, keressük meg így szépen a sarkokat. Jó, hogy ezeket lehet rotálni. Oké. Ez kerül ide. Nem tudom még. Induljunk ki ebből a lábból. Igen. Ez jöhet ide. Ez jöhet ide. Ez jöhet ide. Így. Meg is vagyunk. For Daisy. Az ki? I'm right again. That happens to me a lot. Mindjárt analizáljuk a crime scene-t, csak még szét szeretnék nézni. Ez egy Pharma Sleep. Nem lehet, hogy altatót raktak a izébe? Az italába. Box of sleeping pills. Safe. Hát a számokat, azokat nem tudjuk ide a safe-hez jelen pillanatban. Nézzük, mit kezdünk ezzel. Jó. Nyakkendő. Mindjárt nézzük a paperót. Expensive clothing, recently laundered. Read. Alice was walking in the forest. First she picked this would make a bouquet. And the bouquet turned into a butterfly, and the flowers on the ground began to multiply. There were twice as many. Alice arrived in front of a door that asked her, "If you want to get out of the forest, you must tell me how many flowers are left in the forest." Ez érdekes. És ezen is egy nyúl van.
Not exactly the reading material one would expect of a man like Ratchet. Igen, ez fura. Ez valami kódolt cucc lesz. Az lesz a kód. Most ez komoly. Azt mondja, hogy 1000 virág volt az erdőben. Felvett 10, hogy csináljon egy csokrot, tehát maradt 990. Suddenly the bouquet turned into a butterfly. A csokor egy pillangóvá változott, és a virágok a földön elkezdtek többszöröződni. There were twice as many. Kétszer annyi volt. Flowers on the ground, tehát a földön lévő virágok, tehát azok, amik maradtak. There were twice as many, kétszer annyi volt. Tehát most a 990-et kellene beszoroznom 2-vel. Az ugye 1800 és 180, 1908. Az lehet, hogy 1980 lenne a kód. Mert jól mondom, de ugye 2900 az 1800, 290 180, 1980. Talán. Hát ha én most ezt beütöm, hogy 1980. Mennyire jók vagyunk, te? Mennyire? Jó, van bent pénz. Not very surprising. Hogy hamis-e vagy nem, azt nem tudni. Egy papír. So, for each person hurt, you will suffer the same harm. Your death is near. We never forget. Ezt... És ki vannak előve szavak, a suffer és a never. Ezt a gyilkos írhatta? Nem tudom. Ez meg egy Daily Planner Diary. Call Cairo check Carpets Delivery Orient Express. Call DC check SSTV. Jaj, akkor haladunk a másik irányba. Debrief with Age. Azt láttuk, azt a nevet. Arriving to Venice. Ratchet had an appointment he will never keep. Igen. Itt is egy nyúl. Confirm a light archie. Fontana de Conili HV. Egy találkozó hely. Someone with the initials A-W. Egy találkozó. Ez ennyi? Ez ennyinek tűnik. Ez egy zuhanyzó, amihez megint csak nem lehet hozzányúlni. És itt egy zár, ami itt van. És ez a 204-es. És nyitva van erről az oldalról. Miért? Jó. Megvan az összes információ elvileg, ami lehet, szóval próbáljuk meg összerakni. Analyze the crimes. 16. Nem néztünk meg mindent. I need to find the well of vape liquid as well as examine the amber handshake.
appears with empty glass, Ratchet's gun, Ratchet's watch, Ratchet's torso, and all the items is safe and the torn picture in the... Ezt megnéztük. Must examine the torn picture, then I check the window. Ja, a window-t nem néztük. Connection doors, hatch and broken. Claim the front door. Jó. De ezeket megnéztük. Wait a second. Window-t nem néztem meg egyedül. The snow is falling only lightly this morning. The murderer would have left tracks in the snow if he had jumped out the window. Igen, hogyha kiugrott az ablakon, akkor elvileg kellene, hogy legyen nyomának lennie. Szóval legnagyobb kérdés, hogy hogyan jutott ki a gyilkos. Select to elements that reveal the most likely. Hát ugye mivel, hogy az ajtó, tehát ezt mondanám, ugye, mert ez nyitva van, mivel nyomokat nem látunk. I do not think that's the right answer. Nem. There is a connection door. Várjunk. Ez, illetve ez összeköthető, nem? Jó. Akkor drain is stopped, tap in the snow. Nem tudom, hogy összeköthető be. There is a connection door leading to this. Ezt össze lehet kapcsolni? Nem. The murderer could not get out through the hall door because it was locked from the inside. Össze lehet kötni? Nem lehet összekötni. Össze lehet-e kötni? Nem. Akkor őket nem lehet összekötni. The murderer probably hoped he was going to get out the next station through the window, but the train never made it. Igen. Össze lehet-e még ezt kötni bármivel? The murderer was able to get through the connection door because it was not hatched. Hát igen, ezt gondolom én is. So, the murderer must have exited through Madame Hubert's room. Így van. That's the right answer. Viszont egy csajt láttunk kirohanni. Az nem lehetett ő, mert az nem a az... Ugye ez kintről rohant, tehát... nem tudom. The witnesses of the escape. Hát mivel, hogy ő volt a másik szobában, illetve ő volt kint, ezért ezt a két dúdot mondanám, hogy ők. Voilà. Nem is kell nekünk nagyon hinteket használni. Interrogate mind a kettőt, oké. Illetve azt mondja, hogy select two elements that help uncover what happened the night of the murder. Hát figyelj, szerintem ez meg ez megtörtént. Szerintem altató bele volt keverve. Igen, amíg ugye megtörtént maga a gyilkosság. Illetve ugye az óra, ez micsoda? Letter threatening Ratchet was found in his safe. Nem tudom, ezt össze lehet kötni? I do not think that's the right answer. Nem. Ratchet drank sleepies the night of the murder. Aha. Ezt se lehet összekötni velük. I'm never far from the truth. Nem, akkor összekötjük az órát. De a pisztolyt nem használták. Ratchet azon, ja, hát jó van, felkészítette magát, oké. Nem, akkor a másik. Nem.
Akkor az órának semmi köze. Igen, Richard wanted to stay on his guard, yet he took sleeping. Igen. I can't imagine Ratchet taking a sleeping pill if he feared for his life. Szerintem őt bedrogozták. Biztos, hogy nem vett volna be altatót, mert tudta, hogy fenyegetésben van az élete, úgyhogy... who are the two persons who work for Ratchet? Hát szerintem azért a McQueen, a másikat nem tudom, hogy ki lehet. McQueen meg Mr. Masterman. McQueen-t azt tudjuk, de... Ja tényleg, hát ő volt a szobájába. Voilà. Oké, akkor 4 dúdot is investigate-elnünk kell. I think I've seen everything I need at the moment. I'm counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. Szóval, most az fog szépen történni, hogy elindulunk. So, Poirot, did you find anything out? It's a bit early for the handcuffs, my friend. Even for Hercule Poirot. Do not worry, mon ami. I believe our culprit has no plans to strike again. Monsieur Ratchet was the target. Of that I am convinced. I need a list of the passengers with their compartment numbers. Pierre Michel will have it. Here is what I have found out. Monsieur Ratchet was stabbed many times. I also found threatening letters in his safe. He had a loaded gun under his pillow, so he was on guard, ready to defend himself. However, there was an empty glass with white residue at the bottom. I suspect a barbiturate. Perhaps he was forced to take it. In any case, I am certain he was unconscious, unable to defend himself. I also found several other items at the crime scene, possibly related to the murder. They must be investigated. By all means, Poirot. As fast as you can. I also found liquid for an electronic cigarette, but I could not find a vape. This might belong to the murderer. This criminal is an amateur. Tell me, Book, how did you spend last night? This is a joke, I hope. Don't you trust your old friend? My friend, calm yourself. I must hear your story in order to corroborate other accounts. Ah, naturally. Let me see. I went to my compartment after dinner. Dr. Constantine was already there. We talked about his career. He's a Cambridge man, you know. After university, he returned to his country and has done much good there. He was so interested in the Orient Express. I told him all the anecdotes I know. I'm not certain when we fell asleep, but it was very late. I must interview the rest of the passengers and the staff. I'll be in the bar car if you need me. We are hours late. Soon I hope help will arrive. Szóval most szépen végigmegyünk mindenkin, és végigkérdezünk mindenkit, hogy tudjuk csekkelni, hogy ki hogy töltötte az estét, illetve hogy hallottak esetleg bármit, illetve mik az alibieik. Úgyhogy ez fog következni.